J'utilise le système NEOVIGIE car j'arrive seul le matin à 7h30. S'il m'arrive un accident, au moins un déclenchement d'urgence préviendra qui de droit. Christophe Telou, warehouse manager at AICOS France, had never used a safety system before, but since moving into a new warehouse 6 months ago, he has. The feeling he describes is one of security, knowing that if there is a problem or an incident, an emergency service will be activated. The system that Christophe refers to has several functionalities that give him that security. The worker wears a device connected to a centralized system that allows continuous, real-time communication. The use of sensing technology and artificial intelligence algorithms allows it to identify anomalous patterns and predict risky situations such as falls. When such situations occur, the system sends alerts. In 2016, Lionel Levafle and his brother founded NEOVIGIE, a French company that would revolutionize the market by creating solutions that facilitate permanent communication and a sense of security, regardless of the time, place or circumstances of the work. C'est-à-dire les personnes qui travaillent hors de vue et hors de voie, qui sont seules et qui peuvent avoir une chute, soit en descendant des escaliers, soit même en faisant une opération banale. Et donc dans ce cadre-là, il faut qu'on puisse, en cas de chute, si la personne perd connaissance ou ne va pas bien, on puisse automatiquement alerter les secours. Et donc c'est dans ces genres de scénarios que la détection de chute automatique est utilisée. When NEOVIGIE decided to integrate fall detection into its equipment, all roads led to Fraunhofer Portugal AICOS, an applied research centre that has been dedicated to studying this area since 2010. A tecnologia que nós estamos a desenvolver baseia-se numa solução de proteção e de segurança aplicada a trabalhadores solitários, normalmente os trabalhadores que trabalham sozinhos, e é baseada em sistemas de inteligência artificial. Baseia-se em 2 grandes blocos. Um primeiro na detecção de quedas, que é uma tecnologia já desenvolvida há longos anos pela Fraunhofer e que pode ser aplicada não só nos telemóveis, como também em sistemas de rádio e outros dispositivos desenvolvidos pelo nosso parceiro. Estas tecnologias são importantes para situações de emergência, conseguimos, por exemplo, saber onde está o trabalhador. E estas tecnologias são também utilizadas para a detecção de anomalias, que no fundo são desvios à rotina dos trabalhadores que podem ser alertas para a segurança dos mesmos. Fraunhofer Portugal AICOS experience in fall detection and its expertise in artificial intelligence led to an almost natural association between the two institutions that have been jointly developing and refining technological solutions to protect lone workers. C'est un partenariat de grande qualité où on a des équipes d'experts qui ont pu échanger chacun dans leur domaine. Il y avait une roadmap très claire sur ce que chacun devait faire. On a pu se rencontrer plusieurs fois au Portugal et en France pour échanger sur les différentes problématiques et les avancées. Et je dois dire qu'on a été très satisfait de ce partenariat. On espère avoir d'autres projets avec le Fraunhofer à l'avenir pour améliorer la sécurité des travailleurs. NEOVIGIE solution is currently used by large European companies such as L'Oréal and Veolia, and won the 2021 Innovation Award for Health, Safety and Quality of Life at Work. The technology now at the service of lone workers may, however, have other applications. Nós podemos pensar em qualquer aplicação onde a segurança e a proteção dos utilizadores é importante. Por exemplo, na área da saúde existem diversas aplicações, por exemplo, em determinadas patologias onde é importante, quando as pessoas vivem sozinhas, detectar uma situação de risco como uma queda ou uma deterioração da rotina da pessoa. When it comes to the safety of lone workers, every second counts. Technology at the service of people.